Okay, hello. I'm audible to everyone. Hello. I'm audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. So let's start again. Maxwell's inductance capacitance bridge. That means we have to measure unknown inductance in terms of standard uh, capacitance. Okay. So if you equating the real part and imaginary part, just wait. Then unknown inductance, that means is equal to L1 is equal to R2 into R3 into R4, and R1, that means the effective resistance of unknown resistance is equal to R3 into R4 into R2. If you want to draw the phasor diagram, so first we have to take the I1 as a reference, then I1 into R1 plus J into omega L1 is equal to E1, and at balance condition E1 is equal to E2, that means is equal to I2 into R2. Then you can say that I2 must be in the phase with the E2. So again, I2 have two components, IC and IR. IC and IR. Okay. Hello. So first draw IC and IR and IC must be leading with the IR with by 90 degree. So IC plus IR is equal to I2. Okay. Now E3 is equal to I1 into R3. So you have to draw E3 is equal to I1 into R3, and at balance condition, E3 is equal to E4. So E4 have two component. That means there is one parallel capacitor and one variable resistance. So voltage drop across capacitor is equal to IC into impedance across the capacitor. So impedance across capacitor is equal to 1 by J omega C4. That means voltage drop. That means you can say that E4 is equal to IC by omega into C4, or you can say that E4 is equal to IR into omega R. That means E3 is equal to E4 is equal to I1 into I3 is equal to IC by omega C4, or is equal to I1 into IR into R4. Again, E1 plus E3 is equal to total applied voltage. That means E1 plus E3 is equal to E1 plus E3 is equal to total applied voltage. That means is equal to applied voltage E. So फेजर डायग्राम समझ में आया? हेलो, फेजर डायग्राम समझ में आया? हेलो हेलो, Sir. फेजर डायग्राम में कोई डाउट है? Yes, sir. बोलो कहाँ डाउट है? कोमल कुमारी बोलो कहाँ डाउट है? Yes, sir. समझ में आ गया. आ गया? Okay. So if you summarize a Maxwell's inductance capacitance bridge, so if you compare with the Maxwell's inductance bridge, in Maxwell's inductance bridge, self-inductance is measured in terms of variable inductance. So, but there is a problem when the current flowing through the variable inductance L2, so the flux is produced, and this flux will link with the
unknown inductance L1, and there is one mutual flux creating between L1 and L2. That particular mutual inductance create error in the measurement. That's why we have to modify the bridge. And now in the Maxwell's inductance capacitance bridge, we are measured unknown standard self resistance in terms of variable capacitor. So L1 is equal to R2 into R3 into C4, and R1 is equal to R3 into R4 into R2. Now we can observe that the expression of L1 and expression of effective resistance of L1, that means R1, are independent to each other. That means the L1, you can measure the L1 by varying the C4, and you can measure the effective resistance by varying the R4. That means their expression are independent by the variable resistance R4 and C4. Okay, so the advantage of Maxwell's inductance capacitance is the two balance equations are independent and frequency does not appear in the two equations. The both the equation, there is no term of omega. That means L1 is equal to R2 into R3 into C4, and R1 is equal to R3 by R4 into R2. That means there is they are independent from the frequency. That means they are not dependent on the frequency term. And Maxwell's inductance capacitance bridge is very useful for the measurement of wide range of independent inductance at a power frequency and audio frequency. And the disadvantage of Maxwell's inductance bridge is that the bridge is limited to measure the quality factor, low quality factor, that means from 1 quality Q is from 1 to 10. That means it's only able to measure a low quality factor coil having a quality factor from 1 to 10, not be applicable for the coil having quality factor more than 10. This bridge is required. This bridge is required as a variable capacitance, which may be a very expensive. Okay, so there is disadvantage of Maxwell's inductance bridge. Okay, so any doubt in the Maxwell's inductance capacitance bridge? Any doubt? Any doubt? No, sir. No. So now next bridge for the measurement of self inductance is called Hay bridge. Hello. सर प्लीज वो हाई रेसिस्टेंस और उसके बाद जो पढ़ा है ना वो सब गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दीजिएगा ना सर. ओके ओके, सारा चीज हम अपलोड कर देंगे. ओके सर. So next for the measurement of self inductance is called Hay bridge. Hay bridge is the modification of Maxwell's bridge. So in Hay bridge, suppose L1 is the unknown inductance having the resistance R1, and R2, R3, R4 are known non-inductive resistance, and C4 is a standard capacitor. So जैसे हम लोग यहाँ मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज में क्या था कि C4 के साथ R4 जो था वो तुम्हारा पैरेलली कनेक्ट था. यहाँ पे इसमें हम लोग क्या मॉडिफाई किए, यहाँ पे R4 एंड C4 जो है वो दोनों सीरीज में है. ओके, अगेन अगर हम लोग को इस ब्रिज को करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इम्पीडेंस ऑफ ईच ब्रांच. दैट मींस Z1 is equal to R1 plus j omega L1, Z2 is equal to R2, Z3 is equal to R3, and Z4 is equal to R4 minus j omega C4. So at balance condition, when the bridge is balanced, so from the general expression you can directly write down, or you can directly write Z1 into Z4 is equal to Z2 into Z3. That means Z1 is equal to R1 plus j omega L1,
and Z4 is equal to R4 minus j omega C4 is equal to R2 into R3. So if you multiply the term, then the Z1 into Z4 is equal to Z2 into Z4 becomes R1 plus R4 plus L1 by C4 plus J omega L1 C R4 minus J omega R1 by omega C4 is equal to R2 into R3. Again, if you equate the real imaginary term, then R1 L1 R1 R4 plus L1 C4 is equal to R2 into R3. As in the right hand side there is no imaginary part, then you can say that the imaginary part of left hand side is equal to 0. Then it becomes omega L1 R4 is equal to R1 omega C4. Then you can say the unknown inductance, self inductance L1 becomes R1 by omega square C4 into R4. Any doubt? And unknown effective resistance of inductor, that means R1 is equal to R2 R3 C4 minus L1 divided by L R2 into C4. Okay, if you solve, hello, yes sir, इतना दूर कोई दिक्कत तुम लोगों को? If you solve this expression, that means if you solve this expression, then you can say that R1 is equal to omega square R2 R3 R4 C4 square by 1 plus omega square C4 square into R4 square. And if you want to find out the quality factor, that means quality factor of the coil, omega L1 by R1 is equal to 1 by omega C4 into R4, or you can say that L1 is equal to R2 into R3 into R4 divided by 1 plus 1 by Q to the power whole square. That means it is better if you use Hay bridge for the measurement of coil having a quality factor greater than 10. Because if the Q is greater than 10, then 1 by Q becomes 0.001. It can easily be neglected, and directly you can say that if you neglect the Q factor for a higher value, then you can say L1 is approximately equal to R2 into R3 into C4. Okay, any doubt? Now we have to draw the phasor diagram of Hay bridge. So first we have to please draw a Hay bridge in your copy. Then I will explain how you can draw the phasor diagram of Hay bridge. Okay, please draw Max Hay bridge in your copy. सर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, कितना है सर? तो जब रियल पार्ट को किए तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है तुम्हारा? लेफ्ट हैंड साइड में है तुम्हारा R1 R4 प्लस L1 by C4, that is equal to राइट हैंड साइड में रियल पार्ट कितना है? R2 into R3. So R1 into R4 plus L1 by C4 is equal to R2 into R3. Any doubt? No, sir. And there is no imaginary part in the right hand side, then you can say that the imaginary part of left hand side becomes 0. So जब इसको 0 करोगे, so omega L1 R4 minus R1 by omega C4 जो है वो तुम्हारा हो जाएगा इक्वल टू 0, और जब उसको इक्वेट करते हैं तो ओमेगा L1 C4 इक्वल टू R1 by omega C4 के बराबर आया.
एनी डाउट? सर ऑलरेडी L1 निकालेंगे ना, इस पे C4 तो नहीं निकालेंगे ना? ना, हम लोग के पास अननोन हम लोग को क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड सेल्फ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, ये दोनों चीज निकालना है। L1 भी निकालना है, R1 भी निकालना है। सो L1 इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया? R1 बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू R4 इंटू C4, और R1 इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया? तुम्हारा R2 इंटू R3 इंटू C4 माइनस L1 बाय R4 इंटू C4। अब यहाँ पे ध्यान दो कि L1 इज डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ R1, यस और नो, एंड L1 एंड R1 जो है वो L1 के ऊपर डिपेंड है। L1 का जो वैल्यू है वो R1 के ऊपर डिपेंड है, अब वो भी अननोन है, और R1 जो है वो L1 के ऊपर डिपेंड है, जो वो भी अननोन है। सो इसलिए हम लोग इसको फिर से मॉडिफाई किए। सो मॉडिफाई करने का मतलब है कि R1 का एक्सप्रेशन को हम लोग फिर से रीअरेंज किए, तो हमारा R1 का एक्सप्रेशन जो है इस तरह से आया। कहाँ से आया? हम लोग जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, सो R1 बिकम्स R4 इंटू C4 इंटू R1 माइनस R2 इंटू R3 इंटू C4, और L1 का एक्सप्रेशन हम यहाँ पर डाल दिए। L1 का एक्सप्रेशन कितना था? R1 बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू R4 इंटू C4। एनी डाउट? उसको बाद R1 का टर्म एक साइड में ले गए एंड R1 को कॉमन फैक्टर लिए। लेट मींस इफ यू टेक द R1 एज ए कॉमन, देन R4 इंटू C4 प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर C4 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3 इंटू C4। सो फाइनली जो तुम्हारा R1 का एक्सप्रेशन आया वो हो गया ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो एंड L1 का जो वैल्यू है, जब R1 का वैल्यू इसमें पुट किए L1 में, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? R2 इंटू R3 इंटू C4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे L1 एंड R1 जो हमारे लिए अननोन था, जो हमको मेजर करके निकालना था, एक इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस एंड देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो किस टर्म में आया? R2 R3 C4। वो हमारे लिए नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हम लोग ब्रिज में हम लोग पुट करते हैं। नाउ L1 and R1 are dependent on the frequency term, that means depends on frequency omega. So हम लोग क्या किए? We have to find the quality factor of the coil, that means quality factor of coil is equal to, ये जो जनरल फॉर्मूला है, that means if a inductor having a inductance L1 and their effective resistance is R1, then quality factor is equal to omega L1 by R1. Okay, so if you put the value of L1 and R1, then quality factor of the coil is equal to 1 by omega C4 into R4. So हम लोग जो है L1 को हम लोग क्या किए? एक्सप्रेस किए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर। दैट मीन्स L1 का एक्सप्रेशन क्या था? R2 into R3 into C4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। तो इसको हम लोग 1 by Q से रिप्लेस कर दिए। सो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया कि R2 into R3 into R4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 by Q का होल स्क्वायर। सो अगर हम लोग जैसे हम बताए थे कि मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज is applicable for the low quality factor coil. That means if the value vary from 1 to 10, so it's okay. उससे ज्यादा होगा तो error produce होगा. Now for the higher value of quality factor, that means if the quality factor is more than 10, you can use Hay bridge, because in Hay bridge value of unknown inductor L1 जो है उसमें नीचे में डिनोमिनेटर 1 प्लस 1 बाय Q है, और Q का वैल्यू अगर 1 से 10 रखते हैं तो 1 बाय Q का जो एक्सप्रेशन होगा वो ऑलमोस्ट 0.001 या उससे भी कम होगा. सो यू कैन डायरेक्टली नेग्लेक्ट दिस टर्म एंड L1 becomes